A warm welcome to the reading and analysis of the beautiful poem On Killing a Tree written by Gieve Patel. I will now read the poem. On Killing a Tree, Gieve Patel. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of the leprous hide, sprouting leaves. So hack can chop, but this alone won't do it. But so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which is unchecked will expand again to former size. No, the root is to be pulled out, but out of the anchoring earth, it is to be root tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely, out from the earth's cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. This is the poem on killing a tree. Now we will analyze it line by line. Okay? On Killing a Tree, Gieve Patel. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon the crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of leprous hide, sprouting leaf. What do you mean by jab? Jab means sudden rough blow. And there is another word, leprous hide, which means discolored bark. A simple cut does not destroy a tree. A tree grows gradually. It is rooted in the soil. A plant takes nutrition from the soil to grow into a big tree. The tree is firmly bound on the soil. It takes the sunlight, water, and air to grow into a strong trunk, have numerous leaves. ഒരു വൃക്ഷത്തെ എളുപ്പം കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് ധാരാളം സമയമെടുക്കും. അത് ഭൂമിയിൽ പതുക്കെയായി വളർന്നു വന്നതാണ്. അതിൻ്റെ മേൽമണ്ണിൽ നിന്നും വളം വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് വളർന്നു വലുതായത്. വർഷങ്ങളുടെ സൂര്യപ്രകാശമേറ്റും വായുവും ജലവും വലിച്ചെടുത്തുമാണ് അത് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വലിയ വൃക്ഷമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കടുപ്പമേറിയ മരത്തൊലികൾ, അതിൻ്റെ ഇലകൾ, അതെല്ലാം അതിലൂടെ പതിയെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. ജാബ് മീൻസ് വാട്ട്? ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ആഞ്ഞുള്ള വെട്ടിനെയാണ് ജാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ലെപ്രസ് ഹൈഡ്? ലെപ്രസ് is similar to the disease leprosy. എന്താണ് ലെപ്രസി? കുഷ്ഠം എന്ന അസുഖമുണ്ട് അല്ലേ, ലെപ്രസി. അപ്പോൾ അതിലെന്തായിരിക്കും? ആ തൊലിപ്പുറമെല്ലാം വിണ്ട് കീറി പൊട്ടിയൊലിച്ച് ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും. മരത്തിൻ്റെ പരുക്കമായിട്ടുള്ള ആ തൊലിയും അതിനോടാണ്, ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയുമായിട്ടാണ് ജീവ് പട്ടേൽ അവിടെ ഉപമിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which, if unchecked, will expand again to form a size. What do you mean by hack? Hack means cut roughly by striking heavy blows. When we cut
a thing into pieces in a rough and violent way. That is the meaning of hack. What do you mean by chop? Chop means to cut something into smaller pieces. What do you mean by bow? Bow is a large branch of tree. So humans cut and chop the barks of trees into so many pieces, but that is not sufficient to destroy the tree. The point of the tree which gets cut gives out a sap-like thing, coming out just like when human bleeds, the blood comes out. Gradually, this would heal, and from there, new branches will start growing. ഒരു വൃക്ഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ അതിനെ മുറിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാൽ പോരാ. അത്രയും വേദന അതിന് മതിയാവില്ല. അതിൻ്റെ രക്തമൊലിക്കുന്ന തൊലി വേദനയിൽ നിന്നും പതുക്കെ മുക്തമാവുകയും അതിൽ നിന്ന് പുതിയ നാമ്പുകൾ വളർന്നു വരികയും ചെയ്യും. കാലക്രമത്തിൽ ആ നാമ്പുകൾ ശിഖരങ്ങളായി മരങ്ങളായി പഴയ രൂപം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. So here he wants a complete destruction of the tree. Here he compares the skin of the tree into the skin of human beings. When there is a cut, ഒരു മുറിവ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രക്തം വാർന്ന് പോകും. അതുപോലെ തന്നെ മരത്തിൽ ആഞ്ഞു വെട്ടുമ്പോഴും അതിലൊരു പൾപ്പ് പോലെ ഒരു സാപ്പ് പോലെ എന്തെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. അതിനും മുറിവേറ്റ് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ. ആ അവസ്ഥയിൽ അതിനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയാൽ ആ മരം അവിടെ നശിക്കുകയില്ല. പകരം ആ മുറിവേറ്റ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും പുതിയ നാമ്പുകൾ പുറത്തു വന്ന് ആ മരം വീണ്ടും ജീവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിർത്തരുത് എന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely out of the earth's cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. What do you mean by snapped out? Snapped out means chopped out. Here the poet says that in order to kill a tree, it has to be uprooted completely. One has to separate the tree from the earth which supports it. The root of the tree bind the tree with the soil in a pit of earth. From there, the most sensitive and hidden part of the tree, the root have to be detached. The root are white in color and are damp. മരത്തിനെ കൊല്ലുവാൻ ഒരു വെട്ട് മാത്രം പോരാ. മരത്തെ കൊല്ലാൻ അതിൻ്റെ വേരുകൾ ഭൂമിയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്നും പിഴുതെടുക്കണം. അതിനാൽ അതിനെ കയറ് കെട്ടി വലിച്ച് പിഴുതു മാറ്റണം. അത് പിഴുതെടുക്കുമ്പോൾ ആ മരത്തിൻ്റെ ശക്തി ലഭിച്ചത് വേരിൽ നിന്നാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആ വേരുകൾ വെളുത്തതും നനവുള്ളതും സ്പർശന ശേഷിയുള്ളതുമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അത് ഭൂമിയിൽ വർഷങ്ങളായി ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് ആ മരത്തിൻ്റെ വേരുകളിൽ നിന്നും അടിവേരുകളിൽ നിന്നും വലിച്ച് ആ മരത്തെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുകയാണ്. സോ ദർ ആർ വെരി സെൻസിറ്റീവ് റൂട്ട്സ് വിച്ച് ആർ വൈറ്റ് ആൻഡ് വെറ്റ്. വളരെ നനുത്തതും വളരെ സ്പർശനശേഷിയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും തരളമായിട്ടുള്ള ആ വേരുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അവിടെ വേരോടെ പിഴുതുമാറ്റി പുറത്തേക്ക് ആ മരത്തെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. What do you mean by scorching? Scorching is burning in a high intensity. What do you mean by withering? Withering means waning or fading from life. ഒരിക്കൽ വൃക്ഷത്തെ വേരോടെ പിഴുതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
പിന്നെ അതിനെ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി ശ്വാസം മുട്ടിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ നിറം പതിയെ മാറും. ജലാംശമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് വളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും. പതുക്കെ പതുക്കെ അത് നശിക്കുകയും ചെയ്യും. അതോടെ ആ കൊലപാതകം പൂർത്തിയാവുകയാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ. എന്താണ് സ്കോർച്ചിങ്? സ്കോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊള്ളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചുട്ടുപഴുത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണങ്ങാൻ ഇടുകയാണ് സ്കോർച്ചിങ് എന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. വിതറിങ് എന്താണ്? തീർത്തും അതിനെ ഭസ്മം കണക്കെ അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വിതറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാഞ്ഞു പോകുമാറ് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുക, ഫെയ്ഡ് ചെയ്യുക, അതിനെ വളരെ വീക്കാക്കുക. ഓക്കെ, so that is the beautiful poem on killing a tree written by Gieve Patel. It was first published in Nissim Ezekiel's poems. നിസിം എസക്കിയലിൻ്റെ പോയംസ് എന്ന ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയട്രിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവ് പട്ടേലിൻ്റെ ഈ ഒരു കവിത നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. Now we will discuss the major literary device Gieve Patel used in this poem. ഈ കവിതയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. No rhyme schemes is there in the poem, and it is a free verse, which means there are no rhymes or rhythm. The lines goes eventually. Okay, പ്രത്യേകിച്ചൊരു റൈം പാറ്റേൺ, ഒരു റിതമിക് അല്ലെങ്കിൽ റൈമിംഗ് പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഈ കവിതയിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. And the second one is there is enjambment. What do you mean by enjambment? When one sentence continues into 2 or more lines. ഒരേ വരി 3-4 വരികളിലായി അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവാതെ നീണ്ടു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് enjambment എന്ന് പറയുന്നത്. In this poem we can see, not a simple jab of knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of the leprous hide sprouting leaves. അവിടെയാണ് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ ലെങ്തിയർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഒരു കവിതയിൽ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എൻജാംമെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. The third poetic device we see is metaphor. What do you mean by metaphor? Metaphor is an indirect comparison. ഒരു താരതമ്യപ്പെടുത്തലിനെയാണ് മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഡയറക്റ്റ് അല്ലാതെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. We can see 2 metaphors in this poem. First one is leprous hide. The uneven color of the surface of the trunk of a tree is compared to the skin of a person suffering from leprosy. ഒരു മരത്തിൻ്റെ തൊലിപ്പുറത്തിലുള്ള ആ കട്ടി കൂടിയ ആ പരുപരുത്ത ആ ഒരു തൊലിയെ കുഷ്ഠം ബാധിച്ച ഒരു രോഗിയുടെ ശരീരവുമായിട്ടാണ് അവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. And we can see a second metaphor, which is bleeding bark. A sap coming out of the tree where it is cut is compared to the bleeding of the wound of a human body. മരത്തിൽ ആഞ്ഞു വെട്ടുമ്പോൾ മരത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു സാപ്പ്, ആ സാപ്പ് മരത്തിൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്നതിനെ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അതുപോലെ വെട്ടുമ്പോൾ ചോര എങ്ങനെയാണോ വാർന്നൊഴുകുന്നത് അതുമായിട്ടാണ് കവി ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് 2 metaphors. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് leprous hide, second one is bleeding bark. Clear? The fourth poetic device is alliteration. What do you mean by alliteration? Repetition of a consonant sound in 2 or more closely placed words are called alliteration. ഒരു കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് അത് തൊട്ടടുത്തുള്ള വാക്കുകൾ, ഒരു ലൈനിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വരിയിൽ തന്നെയുള്ള വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് ആ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കാമെങ്കിൽ അതിനെ അലിറ്ററേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. യു വിൽ ഫൈൻഡ് 2 മേജർ അലിറ്ററേഷൻ ഇൻ ദിസ് പോം, വിച്ച് ഇസ് ബ്ലീഡിങ് ബാക്ക്. ബ എന്ന സൗണ്ട് നമുക്കവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതായി കാണാം. ബ്ലീഡിങ് ബാക്ക്. One more alliteration is there. White, wet. White and wet.
there is w sound. W sound is repeating white and wet. It is an example for alliteration. And the fifth poetic device is repetition. A word or sentence is repeated to lay emphasis on it, to give an emphasis to a particular aspect in a poem. The poet will use repetition. A word or sentence or a phrase will be repeated again and again in a poem. ഒരു കവിതയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാരണത്താൽ അതിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വായനക്കാർ പതിപ്പിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒരു കവിതയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് റെപ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ദിസ് പോയം വി വിൽ സീ ദ ഫ്രേസ് പുൾഡ് ഔട്ട് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ്. ഇവിടെ ഈ കവിതയിൽ പുൾഡ് ഔട്ട് പുറത്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചു പുറത്തിടുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പുൾഡ് ഔട്ട് എന്ന പദം വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. And these are the 5 major poetic devices used in this poem On Killing a Tree, written by G. Patel. I hope you understood a little bit about On Killing a Tree. I hope it was useful. Thank you so much.